남규태방송 시청자 여러분 안녕하십니까. 오늘은 2023년 7월 29일 토요일입니다. 현재 시간은 오전 12시 29분입니다. 성경공부 661회 방송을 시작하겠습니다. 성경은 역대하 6장부터 한영어로 읽어보도록 하겠습니다. 지금 바람이 많이 불고 야외에서 촬영을 하고 있습니다. 덥진 않고 날씨가 선선한 게 좋습니다. 역대하 6장입니다. 그때 솔로몬이 이르되 여호와께서 캄캄한 데 계시겠다 말씀하셨사오나 내가 주를 위하여 가실 성전을 건축하였사오니 주께서 영원히 계실 처소로소이다 하고 얼굴을 돌려 이스라엘 온 회중을 위하여 축복하니 그때 이스라엘의 온 회중이 서 있더라. 왕이 이르되 이스라엘 하나님 여호와를 송축할지로다. 여호와께서 그 입으로 내 아버지 다윗에게 말씀하신 것을 이제 그의 손으로 이루셨도다. 이러시기를 내가 내 백성을 애굽 땅에서 인도하여 낸 날부터 내 이름을 둘 만한 집을 건축하기 위하여 이스라엘 모든 지파 가운데서 아무 성읍도 택하지 아니하였으며 내 백성 이스라엘의 주권자가 될 사람을 아무도 택하지 아니하였더니 예루살렘을 택하여 내 이름을 거기 두고 또 다윗을 택하여 내 백성 이스라엘을 다스리게 하였노라 하신지라. 내 아버지 다윗이 이스라엘의 하나님 여호와의 이름을 위하여 성전을 건축할 마음이 있었더니 여호와께서 내 아버지 다윗에게 이르시되 내가 내 이름을 위하여 성전을 건축할 마음이 있으니 이 마음이 내게 있는 것이 좋도다. 그러나 나는 그 성전을 건축하지 못할 것이요 내 허리에서 나온 내 아들 그가 내 이름을 위하여 성전을 건축하리라 하시더니 이제 여호와께서 말씀하신 대로 이루셨도다. 내가 여호와께서 말씀하신 대로 내 아버지 다윗을 대신하여 일어나 이스라엘 왕위에 앉고 이스라엘의 하나님 여호와의 이름을 위하여 성전을 건축하고 내가 또 그곳에 여호와께서 이스라엘 자손과 더불어 세우신 언약을 넣은 궤를 두었노라 하니라. 솔로몬이 여호와의 제단 앞에서 이스라엘의 모든 회중과 마주 서서 그의 손을 펴니라. 솔로몬이 일찍이 노스로 대를 만들었으니 길이가 5규빗이요 너비가 5규빗이요 높이가 3규빗이라 뜰 가운데에 두었더니 그가 그 위에 서서 이스라엘의 모든 회중 앞에서 무릎을 꿇고 하늘을 향하여 손을 펴고 이르되 이스라엘의 하나님 여호와여 천지에 주와 같은 신이 없나이다. 주께서는
온 마음으로 주의 앞에서 행하는 주의 종들에게 언약을 지키시고 은혜를 베푸시나이다. 주께서 주의 종 내 아버지 다윗에게 허락하신 말씀을 지키시되 주의 입으로 말씀하신 것을 손으로 이루심이 오늘과 같으니이다. 이스라엘의 하나님 여호와여, 주께서 주의 종 내 아버지 다윗에게 말씀하시기를 내 자손이 그들의 행위를 삼가서 내가 내 앞에서 행한 것 같이 내 율법대로 행하기만 하면 내게로부터 나서 이스라엘 왕이 앉을 사람이 내 앞에서 끊으시지 아니하리라 하셨사오니 이제 다윗을 위하여 그 허락하신 말씀을 지키시옵소서. 그런즉 이스라엘 하나님 여호와여, 원하건대 주는 주의 종 다윗에게 하신 말씀이 확실하게 하옵소서. 하나님이 참으로 사람과 함께 땅에 계시리까 보소서. 하늘과 하늘들의 하늘이라도 주를 용납하지 못하겠거든 하물며 내가 건축한 이 성전 오리까. 그러나 나의 하나님 여호와여, 주의 종의 기도와 간구를 돌아보시며 주의 종이 주 앞에서 부르짖는 것과 비는 기도를 들으시옵소서. 주께서 전에 말씀하시기를 내 이름을 거기 두리라 하신 곳 이 성전을 향하여 주의 눈이 죄로 보시오며 종이 이곳을 향하여 비는 기도를 들으시옵소서. 주의 종과 주의 백성 이스라엘이 이곳을 향하여 기도할 때 주는 그 간구함을 들으시되 주께서 계신 곳 하늘에서 들으시사 사하여 주옵소서. 말했던 사람이 그의 이웃에게 범죄함으로 맹세시킴을 받고 그가 와서 이 성전에 있는 주의 제단 앞에서 맹세하거든 주는 하늘에서 들으시고 행하시되 주의 종들을 심판하사 악한 자의 죄를 정하여 그의 행위대로 그의 머리에 돌리시고 공의로운 자를 의롭다 하사 그 의로운 대로 갚으시옵소서. 만일 주의 백성 이스라엘 주께 범죄하여 적국 앞에 패하게 되므로 주의 이름을 인정하고 주께서 들어와서 이 성전에서 주께 빌며 간구하거든 주는 하늘에서 들으시고 주의 백성 이스라엘의 죄를 사하시고 그들과 그들의 조상들에게 주신 땅으로 돌아오게 하옵소서. 만일 그들이 주께 범죄함으로 말미암아 하늘이 닫히고 비가 내리지 않는 주의 벌을 받을 때 이곳을 향하여 빌며 주의 이름을 인정하고 그들의 죄에서 떠나거든 주께서는 하늘에서 들으사 주의 종들과 주의 백성 이스라엘의 죄를 사하시고 그 마땅히 행한 선한 길을 가르쳐 주시오며 주의 백성에게 기업으로 주신 주의 땅에 비를 내리시옵소서. 만일 이 땅에 기근이나 진년병이 있거나 곡식이 시들거나 깐부기가 나거나 메뚜기나 황충이 나거나 적국이 와서 성읍들을 에워싸거나 무슨 재앙이나 무슨 질병이 있거나를 막론하고 한 사람이나 혹 주의 온 백성 이스라엘이 다 각각 자기의 마음의 재앙과 고통을 깨닫고 이 성전을 향하여 손을 펴고 무슨 기도나 무슨 간구를 하거든 주는 계신 곳 하늘에서 들으시며 사유하시되 각 사람의 마음을 아시오니 그의 모든 행위대로 갚으시옵소서. 주만 홀로 사람의 마음을 아심이니이다. 그리하시면 그들이 주께서 우리 조상들에게 주신 땅에서 사는 동안에 항상 주를 경외하며 주의 길로 걸어가리이다. 주의 백성 이스라엘에 속하지 않은 이방인에게 대하여도 그들이 주의 큰 이름과 능한 손과 펴신 팔을 위하여 먼 지방에서 와서 이 성전을 향하여 기도하거든 주는 계신 곳 하늘에서 들으시고 모든 이방인이 주께 부르짖는 대로 이루사 땅의 만민이 주의 이름을 알고 주의 백성 이스라엘처럼 경외하게 하시오며 또 내가 건축한 이 성전을 주의 이름으로 일컫는 줄을 알게 하옵소서. 주의 백성이
그 적국과 더불어 싸우고자 하여 주께서 보내신 길로 나갈 때 그들이 주께서 택하신 이 성과 내가 주의 이름을 위하여 건축한 성전에 있는 쪽으로 향하여 주께 기도하거든. 주는 하늘에서 그들의 기도와 간구를 들으시고 그들의 일을 돌보시옵소서. 주께 범죄하지 아니하는 사람이 없사오니 그들이 주께 범죄함으로 주께서 그들에게 진노하사 그들을 적국에게 넘기심에 적국이 그들을 사로잡아 땅의 왕건을 막론하고 끌고 간 후에 그들이 사로잡혀간 땅에서 스스로 깨닫고 그들을 사로잡은 자들의 땅에서 돌이켜 주께 간구하기를 우리가 범죄하여 패역을 행하며 악을 행하였나이다 하며 자기들을 사로잡아간 적국의 땅에서 온 마음과 온 뜻으로 주께 돌아와서 주께서 그들의 조상들에게 주신 땅과 주께서 택하신 성과 내가 주의 이름을 위하여 건축한 성전 있는 쪽을 향하여 기도하거든. 주는 계신 곳 하늘에서 그들의 기도와 간구를 들으시고 그들의 일을 돌보시며 주께 범죄한 주의 백성을 용서하옵소서. 나의 하나님이여 이제 이곳에서 하는 기도에 눈을 드시고 귀를 기울이소서. 여호와 하나님의 일어나 들어가사 주의 능력의 계와 함께 주의 평안한 처소에 계시옵소서. 여호와 하나님이여 원하옵건대 주의 제사장들에게 구원을 입게 하시고 또 주의 성도들에게 은혜를 기뻐하게 하옵소서. 여호와 하나님이여 주의 기름 부음 받은 자에게서 얼굴을 돌리지 마시옵고 주의 종 다윗에게 베푸신 은총을 기억하옵소서 하였더라. Then Solomon said, "The Lord has said that he would dwell in a dark cloud. I have built a magnificent temple for you, a place for you to dwell forever." While the whole assembly of Israel was standing there, the king turned around and blessed them. Then he said, "Praise be to the Lord, the God of Israel, who with his hands has fulfilled what he promised with his mouth to my father David, for he said, since the day I brought my people out of Egypt, I have not chosen a city in any tribe of Israel to have a temple built so that my name might be there, nor have I chosen anyone to be ruler over my people Israel, but now I have chosen Jerusalem for my name to be there, and I have chosen David to rule my people Israel.
My father David had it in his heart to build a temple for the name of the Lord, the God of Israel. But the Lord said to my father David, "You did well to have it in your heart to build a temple for my name." Nevertheless, you are not the one to build the temple, but your son, your own prescient brother. He is the one who will build the temple for my name. The Lord has kept the promise he made. I have succeeded David, my father, and now I sit on the throne of Israel, just as the Lord promised. And I have built the temple for the name of the Lord, the God of Israel. There I have placed the ark, in which is the covenant of the Lord that He made with the people of Israel. Then Solomon stood before the altar of the Lord in front of the whole assembly of Israel and spread out his hands. Now he had made a bronze platform, 5 cubits long, 5 cubits wide, and 3 cubits high, and had placed it in the center of the outer court. He stood on the platform and then knelt down before the whole assembly of Israel and spread out his hands toward heaven. He said, "Lord, the God of Israel, there is no God like you in heaven or on earth. You who keep your covenant of love with your servants, who continue whole
heartedly in your way. You have kept your promise to your servant David, my father. With your mouth you have promised, and with your hand you have fulfilled it as it is today. Now, Lord, the God of Israel, keep for your servant David, my father, the promise you made to him when you said, "You shall never fail to have a successor to sit before me on the throne of Israel. If only your descendants are careful in all they do to work before me, according to my ways you have done. And now, Lord, the God of Israel, let your word that you promised your servant David come through. But will God already dwell on earth with humans? The heavens, even on the highest heavens, cannot contain you. How much less this temple I have built? Yet, Lord, my God, give attention to your servant. Prayer and his plea for mercy. And hear the cry and the prayer that your servant is playing in your presence. May your eyes be open toward this temple day and night, this place of which you said you would put your name there. May you hear the prayer servant prays toward this place. Here the supplications of your servant and of your people Israel when they pray toward this place. Here from heaven your dwelling place, and when you hear forgive when anyone longs their neighbor and is required to take on oath, and they come and swear the oath before your altar in this temple. Then hear from heaven and act judge between your servants, condemning the guilty and bringing down on their heads what they have done, and vindicating the innocent by judging them in accordance with their innocence. When your people Israel have been defeated by an enemy because they have sinned against you, and when they turn back and give place to your name, bringing and making supplication before you in this temple, then hear from heaven and forgive the sin of your people Israel, and bring them back to the land you have to them and their ancestors.
when the heavens shut up and there is no rain because your people have sinned against you, and when they pray toward this place and give praise to your name and turn from their sin, because you have afflicted them, then hear from heaven and forgive the sin of your servants. Your people Israel, teach them the right way to live, and send the rain on the land you gave your people for an inheritance. When famine or plague comes to the land, or blight or mildew, locusts or crazy hoppers, or when enemies besiege them in any of their cities, whatever disaster or disease may come, and when a prayer or plea in made by anyone among your people Israel, being aware of their application and plains and pains and spreading out their hands toward this temple, then hear from heaven your dwelling place, forgive and deal with everyone according to all they do, since you know their hearts, for you alone know the human heart, so that they will fear you and work in obedience to you all the time they live in the land you gave our ancestors. As for the foreigner who does not belong to your people Israel, but has come from a distant land because of your great name and your mighty hand and your outstretched arm, when they come and pray toward this temple, then here from heaven you are dwelling place, to whatever the foreigner asks of you, so that all the peoples of the earth may know your name and fear you, as to your own people Israel, and may know that this house I have built bears your name. When your people go to war against their enemies, wherever you send them, and when they pray to you toward this city you have chosen, and the temple I have put for your name, then hear from heaven their prayers and their pray and uphold their cause. When they sin against you, for there is no one who does not sin, and you become angry with them and give them over to the enemy, who takes them captive to land for away or near, and if they have a change of heart in the land where they are held captive, and repent and plead
with you in the land of their captivity, and say, we have sinned, we have done wrong and acted wickedly, and if they turn back to you with all their heart and soul in the loud of their captivity, where they are taken and pray toward the land you gave their ancestors, towards the city you have chosen, and toward the temple I have built for your name. Then from heaven, your dwelling place, hear their prayer and their praise, and uphold their cause, and forgive your people who have sinned against you. Now, my God, may your eyes be open and your ears attentive to the prayers offered in this place. Now rise, Lord God, and come to your lasting place. You and the ark of your might, may your priest, Lord God, be close with salvation. May your faithful people rejoice in your goodness. Lord God, do not reject your anointed one. Remember the great love promised to David, your servant. 역대하 7장입니다. 솔로몬이 기도를 마침에 불이 하늘에서부터 내려와서 그 번제물과 제물들을 사르고 여호와의 영광이 그 성전에 가득하니 여호와의 영광이 여호와의 전에 가득함으로 제사장들이 여호와의 전으로 능히 들어가지 못하였고, 이스라엘 모든 자손은 불이 내리는 것과 여호와의 영광이 성전 위에 있는 것을 보고 돌을 깐 땅에 엎드려 경배하며 여호와께 감사하여 이르되, 선하시도다 그 인자심이 영원하도다 하니라. 이에 왕과 모든 백성이 여호와 앞에 제사를 드리니 솔로몬 왕이 드린 제물이 소가 22,000마리와 양이 12만 마리와 이와 같이 왕과 모든 백성이 하나님의 전의 낙성식을 행하니라. 그때 제사장들은 직분대로 모셔서고 레위 사람도 여호와의 악기를 가지고 섰으니, 이 악기는 전에 다윗 왕이 레위 사람들에게 여호와께 감사하게 하려고 만들어서 여호와의 인자심이 영원함을 찬송하게 하는 것이라. 제사장들은 무리 앞에서 나팔을 불고 온 이스라엘은 서 있더라. 솔로몬이 또 여호와의 전 앞들 가운데를 거룩하게 하고 거기서 번제물과 화목제의 기름을 드렸으니, 이는 솔로몬이 지은 놋 제단이 능히 그 번제물과 소제물과 기름을 용납할 수 없음이더라. 그때 솔로몬이 7일 동안 절기를 지켰는데, 하맛 어기에서부터 애굽 강까지 온 이스라엘의 심히 큰 회중이 모여 그와 함께 하였더니, 이들째 날에 무리가 한 성회를 여니라. 제단의 낙성식을 7일 동안 행한 후 이 절기를 7일 동안 지키니라. 일곱째 달 제23일에 왕이 백성을 그들의 장막으로 돌려보내며, 백성이 여호와께서 다윗과 솔로몬과 그의 백성 이스라엘에게 베푸신 은혜로 말미암아 기뻐하며 마음에 즐거워하였더라. 솔로몬이 여호와의 전과 왕궁 건축을 마치고 솔로몬의 심중에 여호와의 전과 자기의 궁궐에 그가
그가 이루고자 한 것을 다 형통하게 이루니라. 밤에 여호와께서 솔로몬에게 나타나사 그에게 이르시되 내가 이미 네 기도를 듣고 이곳을 택하여 내게 제사하는 성전을 삼았으니 혹 내가 하늘을 닫고 비를 내리지 아니하거나 혹 메뚜기들에게 투선을 먹게 하거나 혹 전염병이 내 백성 가운데에 유행하게 할 때 내 이름을 걷는 내 백성이 그들의 약한 길에서 떠나 스스로 낮추고 기도하여 내 얼굴을 찾으면 내가 하늘에서 듣고 그들의 죄를 사고 그들의 땅을 고칠지라. 이제 이곳에서 하는 기도에 내가 눈을 들고 귀를 기울이리니 이는 내가 이미 이 성전을 택하고 거룩하게 하여 내 이름을 여기에 영원히 있게 하였음이라. 내 눈과 내 마음이 항상 여기 있으리라. 내가 만일 내 앞에서 행하기를 내 아버지 다윗이 행한 것과 같이 하여 내가 내게 명령한 모든 것을 행하여 내 율례와 법규를 지키면 내가 내 나라 왕위를 견고하게 하되 전에 내가 내 아버지 다윗과 언약하기를 이스라엘을 다스릴 자가 네게서 끊어지지 아니하리라 한대로 하리라. 그러나 너희가 만일 돌아서서 내가 너희 앞에 둔 내 율례와 명령을 버리고 가서 다른 신들을 섬겨 그들을 경배하며 내가 너희에게 준 땅에서 그 뿌리를 뽑아내고 내 이름을 위하여 거룩하게 한 이 성전을 내 앞에서 버려 모든 민족 중에 속담거리와 이야기거리가 되게 하리니 이 성전이 비록 높을지라도 그리로 지나가는 자마다 놀라 이르되 여호와께서 무슨 까닭으로 이 땅과 이 성전에 이같이 행하셨는고 하면 대답하기를 그들이 자기 조상들을 애굽 땅에서 인도하여 내신 자기 하나님 여호와를 버리고 다른 신들에게 붙잡혀서 그것들을 경배하여 섬김으로 여호와께서 이 모든 재앙을 그들에게 내리셨도다 하리라 하셨더라. When Solomon finished praying, fire came down from heaven and consumed the burnt offering and the sacrifices, and the glory of the Lord filled the temple. The priests could not enter the temple of the Lord because the glory of the Lord filled it. When all the Israelites saw the fire coming down and the glory of the Lord above the temple, they knelt on the pavement with their faces to the ground, and they worshipped and gave thanks to the Lord, saying, He is good, His love endures forever. Then the king and all the people offered sacrifices before the Lord, and the king Solomon offered a sacrifice of 2,000 head of cattle and 120 thousand sheep and goats. So the king and all the people dedicated the temple of God. The priests took their positions as did the Levites with the Lord's musical instruments, which King David
had made for pleasing the road and which we are used when he gave thanks, saying, his love endures forever. Of sight, the Levite preacher blew the trumpets, and all the Israelites were standing. Solomon consecrated the middle part of the courtyard in front of the temple of the Lord, and there he offered burnt offerings and the fat of the fellowship offerings. Because of the bronze altar he had made, could not hold the burnt offerings, the grain offerings, and the fat portions. So Solomon observed the festival at that time for 7 days, and all Israel with him. A best assembly, people from Labo, Hamas to the Wadi of Egypt. On the 8th day they held an assembly, for they had celebrated dedication of the altar for 7 days, and the festival for 7 days more. On the 23rd day of the 7th month, he sent the people to their homes, joyful and glad in heart for the good things the Lord had done for David and Solomon and for his people Israel. When Solomon had finished the temple of the Lord and the royal place, and had succeeded in carrying out all he had in mind to do in the temple of the Lord and in his own place. The Lord appeared to him at night and said, I have heard your prayer and I have chosen this place for myself as a temple for sacrifices. When I show up at the heavens so that there is no rain or command low cost to devour the land or send a plague among my people. If my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and I will forgive their sin and will heal their land. Now my eyes will be open and my ears attentive to the prayers offered in this place. I have chosen and consecrated this temple so that my name may be there forever. My
eyes and my heart will always be there. As for you, if you work before me, peaceful as David with your father did, and do all I command and serve my decrees and laws, I will establish your loyal throne as a covenant with David your father when I said you shall never fail to have a successor to rule over Israel. But if you turn away and forsake the decrees and commands I have given you and go off to serve other gods and worship them, then I will uproot Israel from my land, which I have given them, and will reject this temple I have consecrated for my name. I will make it a byword and an object of ridicule among all peoples. This temple will become a heap of rubble. All who pass by will be appalled and say, why has the Lord done such a thing to this land and to this temple? People will answer, because they had forsaken the Lord, the God of their ancestors, who brought them out of Egypt, and have embraced other gods, worshipping and serving them. That is why he brought all this disaster on them. 역대하 8장입니다. 솔로몬이 여호와의 전과 자기의 궁궐을 20년 동안에 건축하기를 마치고 후람이 솔로몬에게 때 돌려준 성읍들을 솔로몬이 건축하여 이스라엘 자손에게 거기에 거주하게 하니라. 솔로몬이 가서 하맛 소바를 쳐서 점령하고 또 강에서 다드모를 건축하고 하맛에서 모든 국고성을 건축하고 또 윗 벳호론과 아랫 벳호론을 건축하되 성벽과 문과 문빗장이 있게 하여 견고한 성읍을 만들고 또 바알락과 자기에게 있는 모든 국고성들과 모든 병거성들과 마병의 성들을 건축하고 솔로몬이 또 예루살렘과 레바논과 그가 다스리는 온 땅에 건축하고자 하던 것을 다 건축하니라. 이스라엘 아닌 헷 족속과 아므리 족속과 브리스 족속과 히위 족속과 여부서 족속의 남아있는 모든 자 곧 이스라엘 자손이 다 멸하지 않았으므로 그 땅에 남아있는 그들의 자손들을 솔로몬이 역군으로 삼아 오늘에 이르렀으되 오직 이스라엘 자손은 솔로몬이 노예로 삼아 일을 시키지 아니하였으니 그들은 군사와 지휘관이 우두머리들과 그의 병과 마병의 지휘관들이 됨이라. 솔로몬 왕의 공장을 감독하는 자들이 250명이라. 그들이 백성을 다스렸더라. 솔로몬이 바로의 딸을 데리고 다윗 성에서부터 그를 위해 건축한 왕궁에 이르되 내 아내가 이스라엘 왕 다윗의 왕궁에 살지 못하리니 이는 여호와의 궤가 이런 곳은 다 거룩함이니라 하였더라. 솔로몬이 낭실 앞에 쌓은 여호와의 제단 위에 여호와께 번제를 드리되 모세의 명령을 따라 매일의 일과대로 안식일과 초하루와 정한 절기 곧 1년의 새 절기 무교절과 칠칠절과 초막절에 드렸더라. 솔로몬이 또 그의 아버지 다윗의
규례를 따라 제사장들의 반열을 정하여 섬기게 하고 레위 사람들에게도 그 직분을 맡겨 매일의 일과대로 찬송하며 제사장들 앞에서 수종들게 하며 또 문지기들에게 그 반열을 따라 각 문을 지키게 하였으니 이는 하나님의 사람 다윗이 전에 이렇게 명령하였습니다. 제사장들과 레위 사람들이 굳고 일에든지 무슨 일에든지 왕이 명령한 바를 전혀 어기지 아니하였더라. 솔로몬이 여호와의 전의 기초를 쌓던 날부터 준공하기까지 모든 것을 완비하였으므로 여호와의 전 공사가 결점 없이 끝나니라. 그때 솔로몬이 에돔 땅의 바닷가에 에시온 게빌과 엘롯에 이르렀더니 후람이 그의 신복들에게 부탁하여 배와 비탈 바닷길을 아는 종들을 보내며 그들이 솔로몬의 종들과 함께 오빌에 이르러 거기서 금 450달란트로도 솔로몬 왕에게로 가져왔더라. 지금 이 야외에 바람이 많이 불고 있습니다. At the end of 20 years, during which Solomon built the temple of the Lord and his own place, Solomon rebuilt the villages that Hiram had given him and settled the Israelites in them. Solomon then went to Hamas, Soba, and captured it. He also built up a Tadmor in the desert and all the shore cities he had built in Hamas. He rebuilt upper Beth Horon and lower Beth Horon as fortified cities with walls and with gates and bars, as well as Baalas and all his store cities and all the cities for his cattle and for his horses. Whatever he decided to build in Jerusalem, in Lebanon, and throughout all the territory he ruled. There were still people left from the Hittites, Amorites, Perizzites, Hivites, and Jebusites. These people were not Israelites. Solomon consecrated the descendants of all these people remaining in the land, whom the Israelites had not destroyed to serve as slave labor, as it is to this day. But Solomon did not make slaves of the Israelites for his work. They were his fighting men, commanders of his captains, and the commanders of his chariots and
charioteers. They were also King Solomon's chief officials, 250 officials supervising the men. Solomon brought Pharaoh's daughter from the city of David to the place he had built for her, for he said, "My wife must live in the place of David, king of Israel, because the place of the ark of the Lord has entered holy." On the altar of the Lord that he had built in front of the portico, Solomon sacrificed the burnt offerings to the Lord according to the daily requirement for offerings commanded by Moses for the Sabbaths, the new moons, and the 3 annual festivals, the festival on unleavened bread, the festival of weeks, and the festival of tabernacles, in keeping with the ordinance of his father of David. He appointed the divisions of the priests for divisions of the priests for their duties, and the Levites to lead the praise and to assist the priests according to each day's requirement. He also appointed the gatekeepers by divisions for the various gates, because this was what David, the man of God, had ordered. They did not deviate from the king's commands to the priests or to the Levites in any matter, including that of the treasuries. All Solomon's work was carried out from the day the foundation of the temple of the Lord was laid until its completion. So the temple of the Lord was finished. Then Solomon went to Eshion-Geber and Elas on the coast of Edom, and Hiram sent him ships commanded by his own men, sailors who knew the sea. These with Solomon's men said to offer and brought back 450 talents of gold, which they delivered to King Solomon. 역대하 9장입니다. 역대하 9장까지만 하고 방송을 종료하도록 하겠습니다. 9장입니다.
서바 왕이 솔로몬의 명성을 듣고 와서 어려운 질문으로 솔로몬을 시험하고자 하여 예루살렘에 이르니 매우 많은 시종들을 거느리고 향품과 많은 금과 보석을 낙타에 실었더라. 그가 솔로몬에게 나와 자기 마음에 있는 것을 다 말하며 솔로몬이 그가 묻는 말에 다 대답하였으니 솔로몬이 몰라서 대답하지 못한 것이 없었더라. 서바 왕이 솔로몬의 지혜와 그가 건축한 궁과 그의 상의 음식 물과 그의 신하들의 자색과 그의 신하들이 도일한 것과 그들의 공복과 술 가는들과 그들의 공복과 여호와의 전에 올라가는 청계를 보고 정신이 황홀하여 왕께 말하되 내가 내 나라에서 당신의 행위와 당신의 지혜에 대하여 들은 소문이 진실하도다. 내가 그 말들을 믿지 아니하였더니 이제 와서 본즉 당신의 지혜가 크다 한 말이 그 절반도 못되니 당신은 내가 들은 소문보다 더하도다. 복되도다 당신의 사람들이여 복되도다 당신의 이 신하들이 항상 당신 앞에 서서 당신의 지혜를 들음이로다. 당신은 하나님 여호와를 송축할지로다. 당신의 하나님 여호와를 송축할지로다. 하나님이 당신을 기뻐하시고 그 자리에 올리사 당신의 하나님 여호와를 위하여 왕이 되게 하셨도다. 당신의 하나님이 이스라엘을 사랑하사 영원히 견고하게 하시려고 당신을 세워 그들의 왕으로 삼아 정의와 공의를 행하게 하셨도다 하고 이에 그가 금 120달란트와 매우 많은 향품과 보석을 왕께 드렸으니 서바 여왕이 솔로몬 왕께 드린 향품 같은 것이 전에는 없었더라. 후람의 신하들과 솔로몬의 신하들도 오빌에서 금을 실어 올 때 백단목과 보석을 가져온지라. 왕이 백단목으로 여호와의 전과 왕궁의 청대를 만들고 또 노래하는 자들을 위하여 수금과 비파를 만들었으니 이 같은 것들은 유다 땅에서 전에는 보지 못하였더라. 솔로몬 왕이 서바 여왕이 가져온 대로 답례하고 그 외에 또 그의 소원대로 구하는 것을 모두 주니 이에 그가 그의 신하들과 대볼 본고로 돌아가더라. 솔로몬의 세입 금의 무게가 금 666달란트여 그 외에 또 무역상과 객상들이 가져온 것이 있고 아라비아 왕들과 그 나라 방백들도 금과 은을 솔로몬에게 가져온지라. 솔로몬 왕이 쳐서 내린 금으로 큰 방패 200개를 만들었으니 방패 하나에 든 금이 600세겔이며 또 쳐서 내린 금으로 작은 방패 300개를 만들었으니 방패 하나에 든 금이 300세겔이라. 왕이 이것들을 레바논 나라 궁에 두었더라. 왕이 또 상하로 큰 보좌를 만들고 순금으로 입혔으니 그 보좌에는 6층계와 금 발판이 있어 보좌와 이어졌고 앉는 자리 양쪽에는 팔걸이가 있고 팔걸이 곁에는 사자가 하나씩 있었으며 또 12사자가 있어 그 6층계 양쪽에 서으니 어떤 나라에도 이같이 만든 것이 없었더라. 솔로몬 왕이 마시는 그릇은 다 금이요 레바논 나무 공의 그릇들도 다 순금이라. 솔로몬이 시대에 은을 귀하게 여기지 아니함은 왕의 배들이 후람의 종들과 함께 다시 서로 다니며 그 배들이 3년에 1차씩 다시스의 금과 은과 상아와 원숭이와 공작을 실어 옴이더라. 솔로몬 왕의 재산과 지혜가 천하의 모든 왕들보다 큰지라. 천하의 열왕이 하나님께 솔로몬의 마음에 주신 지혜를 들으며 그의 얼굴을 보기 원하여 각기 예물을 가지고 왔으니 곧 은금 그릇과 금 그릇과 이복과 갑옷과 향품과 말과 노새와 해마다 정한 수가 있었더라. 솔로몬의 병검에는 말하기 위한 가는 4천이요 마병은 12,000명이라. 병거성에도 두고 예루살렘 왕이
백성에게도 두었으며 솔로몬이 유브라데 강에서부터 블레셋 땅과 애굽 지경까지 모든 왕을 다스렸으며 왕이 예루살렘에서 은을 돌같이 흔하게 하고 백향목을 평지에 뽕나무같이 많게 하였더라. 솔로몬을 위하여 개업가 각국에서 말들을 가져왔더라. 이외에 솔로몬의 시종 행적은 선지자 나단의 글과 실로 사람 아히야의 예언과 선견자 이또의 묵시책 곧 이또가 느바스의 아들 여로보암에게 대하여 쓴 책에 기록되지 아니하느냐. 솔로몬이 예루살렘에서 온 이스라엘을 다스린 지 40년이라. 솔로몬이 그의 조상들과 함께 자매 그의 아버지 다윗의 성에 장사되고 그의 아들 르호보암이 대신하여 왕이 되니라. When the king of Sheba heard of Solomon's fame, and came to Jerusalem to test him with hard questions, arriving with a very great caravan with camels carrying spices, large quantities of gold and precious stones. He came to Solomon and talked with him about all she had on her mind. Solomon answered all her questions. Nothing was too hard for him to explain to her. When the king of Sheba saw the wisdom of Solomon, as well as the place he had built the food on his table, the sitting of his officials, the attending servants in the lobes, the cupbearer laws in the lobes, and the burnt offerings he made at the temple of the Lord. She was overwhelmed. She said to the king, the reporter I heard in my own country about your achievements and your wisdom is true, but I did not believe what they said until I came and saw with my own eyes. Indeed, not even half the greatness of your wisdom was told me. You have exceeded the report I heard. How happy your people must be, how happy your officials who continually stand before you and hear your wisdom. Praise be to the Lord your God, who has delighted in you and placed you on his throne, asking to rule for the Lord your God, because of the love of your God for Israel and his desire to hold them forever. He had made you a king over them to maintain justice and righteousness.
Then she gave the king talents of gold, large quantities of spices, and precious stones. There had never been such spices as those the king of Sheba gave to King Solomon. The servants of Hiram and the servants of Solomon brought gold from Ophir, and they also brought Orgum wood and precious stones. The king used the Orgum wood to make steps for the temple of the Lord and for the royal place, and to make harps and lyres for the musicians. Nothing like them had ever been seen in Judah. King Solomon gave the king of Sheba all she desired and asked for. He gave her more than she had brought to him. Then she left and returned with her retinue to her own country. The weight of the gold that Solomon received yearly was 666 talents, not including the revenues brought in by merchants and traders. Also, all the kings of Arabia and the governors of the territories brought gold and silver to Solomon. King Solomon made 200 large shields of hammered gold, 600 shekels of hammered gold went into each shield. He also made 300 small shields of hammered gold with 300 shekels of gold in each shield. The king put them in the place of the forest of Lebanon. Then the king made a greatest throne covered with ivory and overlaid with pearl gold. The throne had 6 steps and a foot store of gold was attached to it on both sides of the city where list with a lion standing beside each of them. 12 lions stood on the 6 steps on an each end of each step. Nothing like it had ever been made for any other kingdom. Or King Solomon's gold bodies we are gold, and all the household articles in the place of the forest of Lebanon we are full of gold. Nothing was made of silver because silver was considered of little value in Solomon's day. The king had a fleet of trading ships
manned by Hiram's servants. Once every 3 years in returned, carrying gold, silver, and ivory, and apes, and baboons. King Solomon was greater in riches and wisdom than all the other kings of the earth. All the kings of the earth sought audience with Solomon to hear the wisdom God had put in his heart. Year after year, everyone who came brought gift, articles of silver and gold, and loaves, weapons, and spices, and horses, and bulls. Solomon had 4,000 stalls for horses and chariots, and 12,000 horses, which he kept in the curiosities, and also with him in Jerusalem. He ruled over all the kings from the Euphrates river to the land of the Philistines as far as the border of Egypt. The king made silver as commanded in Jerusalem as stones, and cedar as plentiful as sycamore, fig trees in and foothills. Solomon's horses were imported from Egypt and from all other countries. As for the other events of Solomon's reign from beginning to end, they are not written in the records of Nathan, the prophet, in the prophecy of Ahijah the Silonite, and in the visions of either the seer concerning Jeroboam, son of Nabat. Solomon reigned in Jerusalem over all Israel 40 years. Then he rested with his ancestors and was buried in the day of David, his father, and Rehoboam, his son, succeeded him as king. 성경공부 661회 방송을 여기서 종료하도록 하겠습니다. 역대하 9장까지 한영어로 읽어보았습니다. 역대하 10장부터는 다음 방송에서 계속해서 하도록 하겠습니다. 주기도문 기도하고 방송을 모두 끝내겠습니다. 하늘에 계신 우리 아버지의 이름이 거룩히 여김을 받으시며 나라가 임하시오며 뜻이 하늘에서 이루어진 것 같이 땅에서 이루어지이다. 오늘 우리에게 일용할 양식을 주시옵고 우리가 우리에게 죄 지은 자를 사하여 준 것 같이 우리 죄를 사하여 주시옵고 우리를 시험에 들게 하지 마시옵고 다만 악에서 구하시옵소서. 나라와 권세와 영광이 아버지께 영원히 있사옵나이다. 아멘. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come. Your will be done on earth as it is in heaven. Give us today our daily bread, and forgive us our debts as we also have forgiven our debtors. And lead us not into temptation,
but deliver us from the evil one. For yours is the kingdom and the power and the glory forever. 성경공부 661회 방송을 시청해 주신 분께 감사드리겠습니다. 다음 방송에서 인사드리겠습니다. 안녕히 계세요.